Hi girls, how is everything? And how did you spend your Eid day and other festivals? Usually when I meet my students after a long break, I used to ask them, how did you enjoy your time? Where have you been? Have you visited a new place? Please share your experience with me. But this year you are not sitting in front of me and I cannot get those answers, right? And we are celebrating all sorts of festivals or occasions within the four walls of our home. Most of the people are celebrating their festivals but staying in the territory of their home. And this is not that bad. We are spending quality time with our parents and we are making video calls with our friends and relatives on the special days. And I just want to know, what do you do actually on the festive day? Like 5.Mahila, Eid or Puja. What do you do actually? You girls must have a plan to wear new dress with matching accessories, and you have plans with your friend circle, and you pay a visit to your relatives' place, take delicious food, right? And some people just walk around the street aimlessly with their friends and just to have fun, right? The word walk, you see, the word walk is very common and very important also. We walk on the beach, we take a walk, we walk on street. Every time we use the word walk. So today I will give you some words that you can use instead of walk. Okay, I just have said that without any purpose, when you walk, you can say roam around. Roam around. Roam around the streets. When you travel, you do not have any specific direction or destination. You just want to explore the city, the lanes and streets. You just walk aimlessly to discover the new city. So walk aimlessly. When you walk aimlessly without any specific destination, walk aimlessly. You can use roam around. Roam around. Okay? And when you walk on the beach, you are very relaxed, right? You enjoy the weather, the cool breeze, the open sky, right? You just you are relaxed and you enjoy the environment. Then you can say stroll. You can use the word stroll instead of saying I walk on the beach. You can say let's take a stroll on the beach. The word stroll can be used both as a noun and verb. Okay, and we strolled along the beach. That is verb, and we took a stroll. That is noun. So stroll means to walk in a relaxed way. Relaxed way. And there is another word, shuffle. Suppose you are sleeping and at the very early morning someone knocked at the door and you reluctantly pushed yourself out from the bed and just and went to open the door. So you are sliding your feet and you are not lifting your feet from the ground. When the children are very tired in the shopping mall, they slide their feet and they do not lift their feet from the ground, and that is called shuffle. Okay, to sliding on feet without lifting it from the ground.
that is called shuffle. He shuffled across the room and opened the window. Okay, you may say. So there are many words you can use instead of walk. I just gave here 3 words, and in different cases you can use these words. So let's come to the point. I want to, and I have been discussing words and phrases, and I want to remind you one thing, that in my lecture number 1 I gave you a list of words and phrases, and those I found in the board questions of last 4 years. Okay, and in my last 4 lectures I discussed all the common phrases of board exams, and there are some more phrases that already have been discussed in sentence completing. That means আমি বোর্ড কোয়েশ্চেনে যেগুলো আসে কমনলি এগুলো 4টা লেকচারে অলরেডি ডিসকাস করেছি, এবং কিছু স্ট্রাকচার তোমরা সেন্টেন্স কমপ্লিটিং ক্লাসগুলো যখন করেছো জেনেছো। তো ওই স্ট্রাকচারগুলো, ইফ ইউ নো দ্যাট স্ট্রাকচার, ইট উইল অলসো হেল্প ইউ টু অ্যান্সার কোয়েশ্চেন নাম্বার 3। তাহলে কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 অ্যান্সার করতে গেলে সেন্টেন্স কমপ্লিটিংয়ের কিছু স্ট্রাকচারও কাজ দেবে। ঠিক আছে, তাহলে you must go through that lectures also very minutely. And let me tell you one thing more, that I gave you a homework in last class, and there was a sentence like you are hungry dash taking a sandwich. Some of you answered, there was 12 options, but in your exam you will have 10 options. You are and some of you have written that would you like to, but it was wrong. It's wrong answer. It will be would you mind. যখন would you mind হবে তখন ভার্বের পরে আইএনজি যুক্ত হবে, আর would you like to হলে কিন্তু ভার্বের পরে বেস ফর্ম হবে। This is used for polite request. Okay, that you have any objection, do you have any objection to take a sandwich from me? আবার would you mind কে কিন্তু এভাবেও বলতে পারো, do you mind taking a sandwich from me? Do you mind taking a sandwich? Or this kind of sentences can be expressed in another way. Would you please sit with me? Would you mind if I sit with you? Okay, would you mind ta thaklo, then if, would you mind if I sit with you? Would you mind if I open the door? Okay, যখন if ব্যবহার হয় তখন কিন্তু আবার ভার্ব প্লাস আইএনজি হবে না। ঠিক আছে, তাহলে ডু ইউ মাইন্ডও হতে পারে সেক্ষেত্রে, ডু ইউ মাইন্ড ইফ আই টেক আ কাপ অফ কফি উইথ ইউ? ওকে, সো এই অ্যান্সারটা ভুল হচ্ছিল অনেকের, এই জন্য এটা আবার একটু বললাম। সো লেটস স্টার্ট উইথ whenever. That means at any time. যখনই, যে কোনো সময়, যখনই। So call me whenever you are free. Call me whenever you are free. You can ask for help whenever you need. So after whenever it is in present tense, and before whenever it is also in present tense. So when you refer to future act,
we will start whenever you are ready. We will start whenever you are ready. Okay, আবার whenever দিয়ে every time মানে প্রত্যেক সময়ে এরকমও বোঝাতে পারো। every time যখন মিন করছো বলতে পারো যে he brings a friend whenever he comes. He brings a friend whenever he comes. Okay, and I'm just giving you a sample example of Rajshahi. There was a question in Rajshahi board 2016. The sentence was like, Panna was a criminal. He was always on his toes dash পরীক্ষায় কিভাবে আসে এটাই বলছি he saw the police. He hid himself. Past tense যদি এটা এভাবেও বলতে যে he hid himself whenever he saw the police. Before whenever it is in past tense, after whenever it is in it will also be in past tense. তাহলে এখানে whenever টা আগে বসছে। তো দুটো বাক্য, এটা একটা অংশ, এটা আরেকটা অংশ, ঠিক আছে? একটা বাক্যের দুটো অংশ। whenever he saw the police, he hid himself. Okay? Then we will talk about when it comes to. When it comes to. When it comes to. When a specified matter is under consideration. যখন একটি বিশেষ ব্যাপার বিবেচনায় আনা হয়। যেমন সে সব দিকে ভালো, কিন্তু যখন তাকে রান্না করতে বলা হয় she is in trouble. ওকে, যেমন দেখো, Nitu is a good girl. She is a nice girl or good girl, but dash verb plus ing. After dash, verb plus ing. She is in trouble. তাহলে সেন্টেন্সের মিনিং বোঝাটা জরুরি। এবং এরকম শূন্যস্থানের পরে ভার্ব প্লাস আইএনজি অনেক স্ট্রাকচারেই আসতে দেখা যাবে, কিন্তু তুমি যদি সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার না বোঝো তাহলে when it comes to কেন হলো মিনিং বুঝতে হবে। ওকে, শি ইজ আ নাইস গার্ল, শি ইজ আ গুড গার্ল, বাট when it comes to যখন রান্না করার কথা আসে তখন শি ইজ ইন ট্রাবল। ওকে, আই লাভ টু রিড বুকস, but when it comes to studying science, I'm very nervous. Okay, he's the when it comes to playing chess or playing basketball, he's the best I know. যখন এই বিষয়টি পার্টিকুলার কোন একটা বিষয়ের কথা আসে, he is the best, এই কাজে সে একদম পারদর্শী। ঠিক আছে, when it comes to এখানেই রাখলাম। Then we will move forward. It is about time. It is about
time. It is about time. To say strongly that something should happen soon. It is about time কখন হবে যে এই বিষয়টি খুব শীঘ্রই ঘটা দরকার। আমরা ইট ইজ হাই টাইম পড়েছি, সেন্টেন্স কমপ্লিটিংয়ে পড়ে এসছো যে ইট ইজ হাই টাইম হয় যে এটি উপযুক্ত সময় এই কাজটি করার, কেমন? এবং সাবজেক্টের ইট ইজ হাই টাইম, দেন সাবজেক্টের পরে ভার্বের পাস্ট সিম্পল ফর্ম হচ্ছে, এবং ইট ইজ হাই টাইমের ক্ষেত্রেও এরকম স্ট্রাকচারটাই ফলো করা হচ্ছে, ঠিক আছে? সাপোজ ইউ সে হার ফাদার ইজ রিটায়ার্ড and she got the job. Okay, her father is retired, so it is about time. Option e jodi it is about time thake etai boshe jabe. Okay, this is 10:30 and you are sleeping. It is about time you got up. It is about time. It is about time we left for college. Okay. Verb present verb past simple form. Okay. Then I will discuss another structure. এটা পরীক্ষায় আসতে দেখা গেছে ভাবে যে neither plus neither or nor plus auxiliary verb or modal verb plus subject, এবং এটার অর্থ দাঁড়ায় also not যখন বলি also not. তোমরা এরকম বান্ধবীরা বলো না যে আমার না একদম ভেজিটেবলস পছন্দ না, হ্যাঁ রে আমারও না। তো অলসো নট যখন বলবে এটা পরীক্ষায় একটু ডায়ালগ আকারেই আসতে দেখা যায়, যেমন আই ডোন্ট লাইক স্ট্রবেরি or I don't like horror movies. So the opposite, the another person will say neither do I don't like horror movies. Another person will say neither do I. আবার এটা এভাবে বলা যায় I don't like either. Also not, আমরা এভাবেও বলতে পারি যে neither do I, আমিও না। আবার I don't like either, আবার I don't like neither হবে না। আর either neither এর pronunciation either neither বললেও ভুল হবে না, it doesn't matter. Okay, so যেটা বলছিলাম I cannot bear the trouble. Suppose X says I cannot bear the trouble, Y says neither can I, neither can I. Okay, Rohim says they won't be enjoying picnic this year. So Karim says neither shall we or will we. Okay, বোঝা গেল? They won't be enjoying, যেহেতু এটা future, will not be, so neither will we, neither shall we, মানে আমরাও করব না, তারাও করবে না, তারা এই পিকনিকটি এবছর এনজয় করবে না। তো করিম বলছে আমরাও করব না। সো অলসো নট অর্থে। ওকে, অথবা নর
নর দিয়েও বলতে পারো, নর ক্যান আই, নিদারের জায়গায় নরও বসতে পারে। ওকে, then comes what do you mean? What do you mean? Very common. Commonly we use what do you mean when you ask for an explanation, that you have just heard something and you cannot understand what does it mean actually. Okay, you ask for explanation, or you are very annoyed with some absurd speech, so you want to know the meaning. What এভাবে আসে এই প্রশ্নগুলো, এই ড্যাশ দেন কোয়েশ্চেন মার্ক, is it my fault? তাহলে এখানে আসবে what do you mean? What do you mean? Is it my fault? এটা যে উদাহরণটা এখন দেব সেটি একটা বোর্ড কোয়েশ্চেনের উদাহরণ। যেমন দেখো এরকম যে how can a rope bite a man? This is something weird, something absurd. So what do you mean? এখানেও কি বসবে? What do you mean? How can a rope bite a man? It's weird, it's absurd. Okay, then we will talk about as long as যতক্ষণ না পর্যন্ত। I will, it refers to future generally. Okay, it refers to future, and after as long as, present simple will be used to refer future. I will remember the movie as long as I live. I will remember the movie as long as I live. Okay, I decided to help you, past tense e korchi, as long as you need it. Both clause is in past form. I decided to help you, I decided to help you as long as you need it. I will remember the movie as long as I live. Okay, as long as it doesn't rain, we will have some good time together. Okay, তাহলে আমরা as long as টা দেখলাম। আবার কিছু কন্ডিশনাল এক্সপ্রেশন এর ক্ষেত্রেও কিন্তু as long as ব্যবহার হয়। কন্ডিশন, শর্ত দেওয়া আছে। as long as you are allowed to go, you are allowed to go as long as you promise to come back soon. Come back soon. Okay, you are allowed to go as long as you promise to come back soon, or as long as you let you know that you will return soon. তাহলে এখানে একটা শর্ত দেওয়া আছে। আবার as long as এর জায়গায় so long as টাও ইনফর্মালি ব্যবহার করা যায়। ঠিক আছে, you can borrow the car so long as you do not drive too fast. You can borrow the car so long as you do not drive so fast. That means it's an informal expression,
সো অ্যাজ লং অ্যাজ এর জায়গায় সো লং অ্যাজও ব্যবহার করতে পারো। ওকে, দেন কামস বাট ফর। বাট ফর, বাট ফর, এমন যদি না হতো। তাহলে আমরা সাধারণত বাট ফর যুক্ত একটা পার্ট থাকে সেন্টেন্সে, এবং এটার পরে একটা নাউন ফ্রেজ, এবং এর পরবর্তী পার্টে থাকে সাবজেক্ট প্লাস উড, কুড, উড অর কুড, দেন ভার্ব হ্যাভ প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। সাধারণত বাট ফর দিয়ে এই স্ট্রাকচারটা ফলো করা হয় যখন এটার মানে হয় যে এমন যদি না হতো, কেমন না হলে, এমনটা না হলে। বাট ফর দ্য ট্রাফিক, বাট ফর দ্য ট্রাফিক I would have arrived here 1 hour ago, 1 hour ago. But for the traffic, I would have arrived here 1 hour ago. ট্রাফিক না হলে বা ট্রাফিক জ্যাম যেটাকে বলি আমরা, সেটা না হলে আমি এখানে 1 ঘন্টা আগে পৌঁছাতাম। আই উড হ্যাভ অ্যারাইভড হিয়ার 1 hour ago। তাহলে বাট ফর দিয়ে আবার উইথ দ্য এক্সেপশনও বোঝায়, উইথ দ্য এক্সেপশনও বোঝায়, কেমন? But for the কি বলা যায়, cheese vegetable, everything about the meal was perfect। তাহলে এখানে অর্থটা দাঁড়াচ্ছে এই আইটেমটা না থাকলে এই মিলের সব কিছুই পারফেক্ট ছিল। ওকে, এভরিথিং অ্যাবাউট দ্য মিল ওয়াজ পারফেক্ট, এভরিথিং অ্যাবাউট দ্য মিল ওয়াজ পারফেক্ট। ওকে, দেন কামস অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ। বাট ফর দিয়ে একটা খুব কমন একটা এক্সাম্পল প্রায় টেস্ট পেপার আর বোর্ডের প্রশ্নগুলোতে দেখতে পাবে। বাট ফর ইউর টাইমলি ইন্টারভেনশন আই উড হ্যাভ অ্যাজল্টেড বাই দেম, আই উড হ্যাভ অ্যাজল্টেড বাই দেম। বাট ফর ইউর টাইমলি ইন্টারভেনশন মানে তুমি ঠিক মতো যদি না আসতে আমি তাদের দ্বারা আরও অপদস্থ হতাম। তাহলে কোনো একটি বিষয়ে যে যদি উপস্থিতি না থাকতো তাহলে এরকম হতো, এইরকম অর্থে বাট ফর ইউজ করি। অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ খুব সহজ, গতিশীলতায় আমরা যখন সমতা বোঝাই এই ক্ষেত্রে ভার্ব, যে সমস্ত ভার্ব দিয়ে মুভমেন্ট বোঝায়, দ্য ভার্ব এক্সপ্রেস দ্য মুভমেন্ট, যেমন দেখো দ্য ওল্ড ম্যান, as fast as পড়ছি, as fast as the old man cannot walk। এই ক্যানটকে কিন্তু কখনো আলাদা করবে না, ক্যানট একসাথে হয় সবসময়, ক্যান নট আলাদা নয়, আলাদা লিখবে না, ক্যানট সবসময় একসাথে লিখতে হয়। দ্য ওল্ড ম্যান ক্যানট ওয়াক as fast as his son, a deer cannot run। So run, walk
এরকম দেখলে মানে যেসব ভার্ব দ্বারা মুভমেন্ট বোঝায়, আ ডিয়ার ক্যানট রান অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ আ টাইগার। ওকে, দিস ইজ ভেরি ইজি। সো the last one for today. Okay, look forward to. Look forward to something means you are very pleased or you are very excited that something is going to happen. Okay, so look forward to পরে হয় একটা noun phrase আসে, না হয় নাউন ফ্রেজ বা নাউন আসবে, আর না হয় ভার্ব প্লাস আইএনজি হবে। ওকে, যেমন আই অ্যাম লুকিং ফরওয়ার্ড টু বা আই লুক ফরওয়ার্ড টু দ্য হলিডে। ওকে, আর যদি ভার্ব হয় আই look forward to going to Australia next month. That means you are very excited that you are going to Australia next month, এবং তুমি ওই মুহূর্তটার জন্য বসে আছো বা ওইদিকে তাকিয়ে আছো, ওই মুহূর্তটার জন্য খুব এক্সাইটেড। ঠিক আছে, আবার এরকম সেন্টেন্স খেয়াল করো। অ্যাগেইন উই সি দ্যাট আই অথবা উই লুক ফরওয়ার্ড টু হিম arriving next week. We look forward to him arriving next week. দেখো আরেকটা ভার্ব আছে এবং এটার সাথে যে প্রোনাউন আছে এটা অবজেক্ট ফর্মে হবে। ঠিক আছে, যে আমরা তার আসার জন্য, সে যে সামনের সপ্তাহে আসবে আমরা সেজন্য অপেক্ষা করে আছি, সেজন্য আমরা খুব এক্সাইটেড। তাহলে second verb has a different subject and it is it will be in objective, the pronoun will be in object form. Okay, আবার আমরা এই look forward to খুব কমনলি কিসে ব্যবহার করি বলো তো? in a letter, at the end of the letter or email, formal letter. I am looking forward to your reply. অথবা I am looking forward to hearing from you. Okay, so let's call it a day today and we will meet in our next class. Just prepare your lessons daily. Okay, don't waste your time. Take care. Bye bye.